Namaste, welcome back to the channel. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. So before starting out the video, I really want to thank you every one of you for showing that intense love on the last video. నిజంగానే అంత మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని నేనైతే అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. అండ్ ఆ వీడియోకి నాకు ఒక కమెంట్ వచ్చింది, అమెజాన్ డెస్క్టాప్ జాబ్స్ గురించి ఒక వీడియో చేయండి అని చెప్పి. సో నేను ఆ కమెంట్ చదివినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్, ఓన్లీ అమెజాన్ జాబ్స్ గురించే ఎందుకు, కొంచెం బ్రాడర్ అండ్ డీపర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాము అనిపించింది. బికాస్ టు బీ ఆనెస్ట్, నాట్ ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అమెజాన్ ఆన్ అ పర్టిక్యులర్ రోల్. So Amazon jobs information to paatu, in this video we are going to learn about top 10 careers in 2025 which are fastest growing and high paying. And number 2 is the skills that you should learn in order to enhance your growth in the career. Now these skills lo both hard skills and soft skills rendu include ayuntai. And number 3 is a little about personal branding and how you can leverage that personal branding to grow in your corporate career. And number 4, the requested information about Amazon jobs. And I also want to tell you one more important thing. So video description lo nenu oka PDF ki link attach chesanandi. So ఆ పీడిఎఫ్లో ఈ వీడియో సమ్మరీ కాంటెంట్ ఉంటుంది, అలానే డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అ వెరీ ఎలాబరేటెడ్ వే మీకు యూజ్ అయ్యే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అలానే నేను ఈ వీడియోలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి అయితే చెప్తున్నానో అవి నేర్చుకోవడానికి రీసోర్సెస్ అనేవి కూడా నేను పీడిఎఫ్లోనే అటాచ్ చేసి పెట్టాను. సో దట్ వీడియో అయిపోగానే ఇవన్నీ ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి అని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఐ హ్యావ్ డన్ ద హోంవర్క్ ఫర్ యూ. సో దట్ మీరు వీడియో చూడగానే ఆ పీడిఎఫ్ లింక్ యాక్సెస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ యూ రిక్వైర్. సో ఈ వీడియో వెనకాల బాగానే రీసెర్చ్ అండ్ హార్డ్ వర్క్ అయితే అయ్యింది. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం ప్లీజ్ టు విత్ దట్ లైక్ బటన్. అండ్ ఇప్పటిదాకా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ విత్ దట్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్, సో దట్ నాకు కూడా మంచి వీడియోస్ చేయడానికి మోటివేషన్ వస్తుంది. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ ado, let's get this video started. So first let's talk about the top 10 careers in 2025. సో ఇదేమి ఒక ర్యాంకింగ్ ఫార్మాట్లో అయితే లేదండి, అంటే ఒక లిస్ట్లో అయితే ఏం లేదు. యూ కెన్ చూస్ ద ప్రొఫెషన్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఇంట్రెస్ట్, ఎక్స్పర్టీస్, మీ కరెంట్ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఆర్ మీ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అవుట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో నంబర్ 1 is AI or ML engineer, అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్. సో ఇవాల్టి రోజుల్లో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ ఆటోమేటెడ్. టేక్ ఇట్ ఎనీ సెక్టర్, హెల్త్ ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి, రియల్ ఎస్టేట్, ఈ-కామర్స్ ఆర్ సప్లై చైన్, ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా సరే ద మండేన్, రిపిటేటివ్ ఆర్ నో నాలెడ్జ్ టాస్క్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆటోమేట్ అయిపోతున్నాయి యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్. సో విత్ దిస్ హై ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్, దెర్ ఇస్ అ గ్రేట్ డిమాండ్ ఫర్ AI ఆర్ ML ఇంజనీర్స్. సో నేను ఇప్పుడు చెప్పే ఏ ప్రొఫైల్స్ గురించి అయినా సరే మీరు దానికి సంబంధించిన రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ నేర్చుకునే రీసోర్సెస్ అనేవి నేను పీడిఎఫ్లో అటాచ్ చేస్తాను, యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్. సో మేక్ షూర్ యూ చెక్ దట్ అవుట్. సో సెకండ్ ప్రొఫెషన్ వచ్చేసి డేటా అనలిస్ట్ అండ్ డేటా సైంటిస్ట్. సో ఇక్కడ నేను ఒక కోట్ చెప్దాము అనుకుంటున్నాను, రిటన్ బై మై ప్రీవియస్ మేనేజర్. ఐ బిలీవ్ ద ట్రూత్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్, రెస్ట్ ఆల్ షుడ్ ప్రూవ్ ఇట్ విత్ ద డేటా. సో ఈ రోజుల్లో బిజినెసెస్ అందరూ కూడా డేటా డ్రివెన్ ఇన్సైట్స్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాయి ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో there is a high demand for the people who can analyze large chunks of data and driven insights from the data. So if you are interested in handling huge amount of data and can drive insights from that, this is the profession that you should consider. Number 3 is cyber security and ethical hacking. So ivalti rojullo everything is connected to the internet, no matter the small scale industry or the small work we do, like మేకింగ్ అ యూపీఐ ట్రాన్సాక్షన్, ప్రతి చిన్నది కూడా మనకి ఇంటర్నెట్తోనే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇలా డిజిటైజ్ అయిపోయినప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎ హై ఛాన్స్ ఫర్ సైబర్ అటాక్స్, మాల్వేర్, ట్రోజన్స్, వైరస్ ఇలాంటివన్నీ మనం వింటూ ఉంటాం కదా.
So if you are interested in providing network security or ethical hacking, this is a good option for you. Next is cloud computing engineer. Thanks to COVID, ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా మనకి రిమోట్ వర్క్ కల్చర్ అనేది అలవాటు అయిపోయింది. కంపెనీస్ కూడా మాన్యువల్ డేటాబేసెస్ కాకుండా క్లౌడ్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఆప్ట్ చేసుకుంటున్నాయి ఫర్ మేనేజింగ్ దే డేటాబేస్ ఆర్ స్టోరింగ్ దేర్ డేటా. సో ఇఫ్ యూర్ సమ్మన్ హూ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ AWS, Azure ఇలాంటివి కనుక మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దిస్ ఇస్ అ గుడ్ ఆప్షన్ టు చెక్ అవుట్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పేయింగ్ జాబ్స్ ఇన్ ఇండియా. Number 5 is blockchain developer. సో ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏటీఎం నుంచి మనీ విత్డ్రా చేసుకోవడానికి మనం ఏటీఎంలో పిన్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలానే మనం యూపీఐ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నా సరే యూపీఐ పిన్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So basically this pin will provide the security for the transactions. బట్ ఇప్పుడు మనకి క్రిప్టో కరెన్సీ అనేది చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యూఆర్ సమ్వన్ హూ ఇస్ ఇన్ టు ఇన్వెస్ట్మెంట్, మీకు తెలుస్తుంది బిట్ కాయిన్స్ లాంటివి. సో బిట్ కాయిన్ ఇస్ ఎ డిజిటల్ పేమెంట్ ఆప్షన్ అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మరి ఇలా డిజిటల్గా మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తున్నామో దానికి సెక్యూరిటీ ఎలా? దట్ ఈస్ వెన్ దిస్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో విత్ ద రైజ్ ఆఫ్ క్రిప్టో కరెన్సీ అండ్ ఆల్, మనకి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది కూడా చాలా ఇన్ డిమాండ్లో ఉంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ సమ్వన్ హూ ఇస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ ఆర్ ప్రివెన్షన్, దిస్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో అన్ని సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ జాబ్సే చెప్తున్నారు, బట్ వీఆర్ ఫ్రమ్ నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటారా? ఉన్నాయండి, మీకు కూడా చాలా చాలా మంచి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. టెక్నికల్ ఫీల్డ్కి, టెక్నికల్ ప్రొఫెషన్స్కి ఏమాత్రం తీసుకోకుండా నాన్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా సమ్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ అండ్ హైయెస్ట్ పేయింగ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. అవైతే ఇప్పుడు చూసేద్దాం. సో నంబర్ 6 ఇస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్పెషలిస్ట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ ఫర్దర్, నేను ఇప్పుడు చెప్పే 3 ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు ఫస్ట్ ఒక సైడ్ హజిల్లా, ఫ్రీలాన్సింగ్లా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో వన్స్ యూ ఫీల్ దాట్ ఓకే దిస్ ఇస్ మై జామ్ ఆర్ దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పర్టీస్, దాన్ని మీరు ఫుల్ టైం ప్రొఫెషన్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అలాంటి వాటిలోనే ఒకటి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్పెషలిస్ట్. ఇప్పుడు ప్రతి బిజినెస్ కూడా ఆన్లైన్ విజిబిలిటీ కోరుకుంటున్నాయి. నో మ్యాటర్ హౌ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ దట్ ఈస్, ఒక సోషల్ మీడియా ప్రెజెన్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాయి జస్ట్ ఫర్ ఆథరైజేషన్ కదా. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, SEO, సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ ఇలాంటివి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక దిస్ ఇస్ ద ఆప్షన్ దాట్ యూ షుడ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. అండ్ trust me guys, this is really one of the very fastest growing and high paying jobs that is in India right now. Number 7 is UI UX designer. సో మనం ఏ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేస్తున్నా, ఏ యాప్ యూజ్ చేస్తున్నా అది యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా, అట్రాక్టివ్గా, కన్వీనియంట్గా ఉండాలి అని కోరుకుంటాం కదా. సో ఇఫ్ ఎ వెబ్సైట్ ఈస్ వెరీ బ్యాడ్ ఆర్ యాప్ చాలా స్లోగా ఉంది ఆర్ టూ మచ్ కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది అంటే దట్ విల్ గివ్ అ వెరీ బ్యాడ్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్. So that is when this UI or UX designer comes into picture. So as I said earlier, every business kuda online visibility kosam try chestundi, and they are ready to invest in good UI UX designers to create a very user friendly websites and app to enhance their customer experience. So me kanaka creativity designing lo interest unte kanaka ee option me check out cheyochu. Next one is educators and online coaches. సో ఈ పాండమిక్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి అందరికీ ఈ రిమోట్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా అలవాటు అయిపోయింది. ఐ పర్సనలీ హ్యావ్ డన్ మెనీ కోర్సెస్ ఆన్ టెక్ ప్లాట్ఫామ్స్, స్కిల్ షేర్, యూడెమీ, అప్గ్రేడ్ ఇలాంటి వాటిల్లో. అండ్ ఆల్సో కిడ్స్కి కూడా ఎప్పుడైతే ఈ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయో వాళ్ళకి కూడా ఈ రిమోట్ లెర్నింగ్, ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ చాలా అలవాటు అయిపోయింది. దట్ ఈస్ వెన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ బాంజూ, ప్లానెట్ స్పార్క్, వేదాంతు కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. అలానే అడల్ట్స్కి కూడా ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కంటిన్యూస్గా ఏదో ఒకటి అప్ స్కిల్ చేసుకోవాలి అని చేసుకునే నీడ్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నాకు ఒక టెక్నాలజీ వచ్చింది ఓకే అని అనుకునే రోజులు కాదు ఇది. యూ నీడ్ టు కంటిన్యూస్లీ లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ. అండ్ చాలా కంపెనీస్ ఇప్పుడు ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేషన్స్ కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. సో అడల్ట్స్కి కూడా ఎటెక్ ప్లాట్ఫామ్స్ వచ్చేసాయి లైక్ యూడెమీ, స్కిల్ షేర్, అప్గ్రేడ్ ఇలాంటివి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్వన్ హూ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ షేరింగ్ యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ యూ ఫీల్ that you have expertise in teaching people something that you know, this is one of the greatest field where you can shine. Number 9 is medical professionals. ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని అన్నారు. అండ్ ఈ స్టేట్మెంట్ మనం చాలాసార్లు వినే ఉంటాం. అండ్ particularly at this point of time I really feel the importance of this statement.
సో బట్ ఇవాళ మనకున్న ఫాస్టెస్ట్ లైఫ్ స్టైల్కి, చేంజ్ అవుతున్న ఎన్విరాన్మెంట్కి మన హెల్త్ అనేది కొంచెం డిటోరియేట్ అవుతుంది, బ్యాడ్ ప్లేస్లో ఉందని చెప్పొచ్చు. అండ్ దిస్ హ్యాస్ రేజ్ అ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ సర్జన్స్, డాక్టర్స్, ఫార్మసిస్ట్ పీపుల్, బయోటెక్నాలజిస్ట్. సో ఇలాంటి ఫీల్డ్లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఆల్సో. అండ్ లాస్ట్లీ నెంబర్ 10 ఇస్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ ఇంజనీర్. సో ఈ ప్రొఫెషన్ ఇండియాలో ఇంకా అంత పాపులర్ అయితే అవ్వలేదు, బట్ nowadays India is focusing a lot on sustainability. So electric vehicles or hydra, wind, solar, ఇలాంటి రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ మీద ఇప్పుడు ఇండియా చాలా ఫోకస్ చేస్తుంది. అండ్ మనం చూస్తున్నాం కదా రోడ్ మీద కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఆర్ బిల్డింగ్స్ యూజింగ్ సోలార్ పవర్ లైక్ దాట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్వన్ హూ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ మీద మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు 2025లో ఉన్న టాప్ 10 కెరియర్స్ అనేది రేపు 2030కి చేంజ్ అయిపోవచ్చు. సో మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ ద టైమ్ దట్ దీస్ ఆర్ ద కెరియర్స్ దట్ ఆర్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ అండ్ హై పేయింగ్. సో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈచ్ సింగిల్ ఫ్యాక్టర్ దట్ హెల్ప్స్ యూ టు డిటర్మైన్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ అండ్ హై పేయింగ్ ప్రొఫెషన్స్. నేను పీడిఎఫ్లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అటాచ్ చేస్తాను. సో మేక్ ష్యూర్ యూ చెక్ దట్ పీడిఎఫ్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. అండ్ ఆల్సో నేను ఒక మాట చెప్దాము అని అనుకుంటున్నాను. ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం గూగుల్ చేసి టాప్ 10 కెరియర్స్, ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్లోని టాప్ 10 కెరియర్స్, ఓకే ఈ లిస్ట్లో నేను చూస్ చేసుకుంటేనే నా కెరియర్ గ్రోత్ బాగుంటుంది అని ఏం లేదండి. యూ ఆల్వేస్ షుడ్ చూస్ ద కెరియర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, ఎక్స్పర్టీస్, ఎక్స్పీరియన్స్, మీ ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, మీ కరెంట్ ప్రొఫైల్, ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని మీ కెరియర్స్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దాట్ ఎప్పుడైతే మీరు మీ న్యాచురల్ స్కిల్స్కి కాంప్లిమెంట్ చేసే కెరియర్ని చూస్ చేసుకుంటారో దట్ ఈస్ వేర్ యూ గ్రో అండ్ షైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏ కెరియర్లో గ్రో అవ్వాలి అన్నా సరే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ సర్టైన్ స్కిల్ సెట్ కదా. సో స్కిల్ సెట్ అనగానే అగైన్ హార్డ్ స్కిల్స్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ రెండు ఉంటాయి. హార్డ్ స్కిల్స్ ఆర్ దో స్కిల్స్ మీరు ఆ ప్రొఫెషన్లో గ్రో అవ్వడానికి మీరు నేర్చుకోవాల్సిన టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవన్నీ హార్డ్ స్కిల్స్. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ యూర్ పర్సనాలిటీ అండ్ కమ్యూనికేషన్. సో నేను హార్డ్ స్కిల్స్ అనేవి మొత్తం పీడిఎఫ్లో మెన్షన్ చేశానండి. అస్తమానం పీడిఎఫ్ అంటున్నాను అని అనుకోవద్దు. సో పీడిఎఫ్లో నేను చాలా ఎలాబొరేటెడ్ అండ్ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాను. అండ్ ఆల్సో ఎవరి ఇంట్రెస్ట్కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు చూస్ చేసుకునేలాగా ఇన్ఫర్మేషన్ కస్టమైజ్ చేసి ఉంది. అందుకని చెప్పి నేను హార్డ్ స్కిల్స్ అని పీడిఎఫ్లో పెట్టాను, సో దట్ మీకు ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దాన్ని బట్టి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. But in this video, I want to focus more on soft skills, which will help you in developing your personality and communication skills. And ippadaaka video nachithe please do hit that like button, and channel ni subscribe cheskapothe please hit that subscribe button, because as I said ee video kinda chaala hard work undi, and meer enta like chesi, enta subscribe chesi, enta manchi comments istaro anta ekkuva video anedi push avutundi, anta mandiki reach avutundi, so that more people can benefit from the video. Okay, so let's go with the soft skills that you should learn in order to grow your career. Number 1 is communication and public speaking. I think this is one of the most important skills that everyone should learn. So no matter మీరు ఎంత మంచి knowledgeable person అయినా, no matter how expertise or experience you have, మీకు తెలిసింది మీరు నలుగురు ముందు చెప్పలేకపోతే మీరు కార్పొరేట్లో రావడం చాలా చాలా కష్టం. Number 2 is emotional intelligence, and this is one of the skills that I'm also working, and in fact 2025 one of my goal is to become emotionally independent. Okay, so coming to corporate life, we are all emotional beings, guys. Human beings are emotional beings అనేది నా feeling, and we carry a lot of emotions, lot of stress both in the workplace and home. And మనం కనుక ఈ ఈక్యూ మీద వర్క్ చేయకపోతే we need to pay higher price for that frustration and irritation. Number 3 is adaptability and resilience. So మీరు కనుక నా లాస్ట్ వీడియో చూస్తుంటే you know that I have a very diversified career. So this skill has really helped me a lot in my 7 years of corporate journey. అండ్ మనం ఏ ప్రొఫెషన్లో ఉన్నా సరే మనం కంటిన్యూస్గా అప్స్కిల్ అవుతూ ఉండాలి, కొత్త టెక్నాలజీస్ నేర్చుకుంటూ ఉండాలి, కొత్త ఛాలెంజెస్ మనకి ఎదురవుతూ ఉంటాయి.
So if you really don't adapt yourself to that changes or challenges, మనం grow అవ్వడం కష్టం. So if you want to climb the ladder up, adaptability and resilience is one of the most important skill that you should learn. Now the last skill is leadership and teamwork. So there is one quote by Michelle Jenny: networking is not about people. Networking is not even about connecting with the people, but networking is about connecting the people with the ideas and opportunities. సో మనం ఒక బిజినెస్లో, ఒక కంపెనీ, ఒక ఇండస్ట్రీలో ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ యూ, ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద పీపుల్. సో మీరు ఎంత బాగా పీపుల్ని మేనేజ్, డీల్ అండ్ హ్యాండిల్ చేయగలరో మీ కెరియర్ క్రాఫ్ట్ అంత ప్రోగ్రెసివ్గా ఉంటుంది. Okay, so now let's talk about something very, very important and interesting, which is personal branding. So ఈ పర్సనల్ బ్రాండింగ్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందర I want to tell you my personal story. సో నేను 2021లో కాంటెంట్ రైటింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఫ్రీలాన్సింగ్ గిగ్స్ కోసం అని చెప్పి అప్వర్క్, ఫైవర్ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో ట్రై చేసేదాన్ని. నో మ్యాటర్ హౌ హార్డ్ ఐ ట్రైడ్, నాకు ఒక్క గిగ్ కూడా వచ్చేది కాదు. దెన్ ఐ లెర్న్డ్ అబౌట్ పర్సనల్ బ్రాండింగ్. సో అది తెలుసుకున్న తర్వాత I have created a website for myself. I have started creating content on LinkedIn. I have started writing blogs on Medium. సో ఇలా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత when I started marketing myself as a content writer, నాకు ఇన్బౌండ్ లీడ్స్ వచ్చేది. అంటే వాళ్ళే నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు అనమాట టు avail my services of content writing. సో ఈ రోజుల్లో ప్రొడక్ట్ ఎంత మంచిగా ఉన్నా సరే దాని మార్కెటింగ్ సరిగ్గా లేకపోతే ఆ ప్రొడక్ట్ హిట్ అవ్వదు. సో no matter how knowledgeable person you are, if you don't have good personal branding, మీరు గ్రో అవడం అయితే కొంచెం కష్టమే. So how you can leverage personal branding in order to grow your corporate career, దీని గురించి కూడా నేను డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఈచ్ ఫ్యాక్టర్ కింద పీడిఎఫ్లో అయితే ఇచ్చాను. సో ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ that you check that PDF once you have completed this video, because there is really a lot of high value path information in that. So now let's go to the information about Amazon jobs. So మీరు ఎప్పుడైతే Google Amazon jobs and search చేస్తారో, this is the portal that you should go up. సో నేను దీన్ని ఎలా నావిగేట్ చేయాలనేది చూపిస్తాను. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ పర్టిక్యులర్ రోల్ that you want to check in, సో మీరు దాన్ని ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సర్చ్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ ఆర్ సంథింగ్, అండ్ దాని తర్వాత యూ కెన్ టైప్ ఇన్ ద లొకేషన్ అండ్ సర్చ్. సో ఇలా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది. అండ్ అగైన్ హియర్ యూ హ్యావ్ ద ఫిల్టర్స్ ఆప్షన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉంది, అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫర్ ఫుల్ టైమ్, నెక్స్ట్ జాబ్ కేటగిరీస్. సో మీకు ఏ ఇండస్ట్రీలో ప్రొడక్ట్ మేనేజర్ కింద కావాలి. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఇట్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్. And then you have distance, country and all of that. So that meeku nachina filters ni batti you can get the jobs. This is one option how you can search. And dan tarvata you have something called this opportunities for students. So many internships kavalana alantivi cheyochu. And there is something called warehouse and hourly jobs. So identi ante Amazon stores lo, లెట్స్ సే అమెజాన్ డెలివరీ పార్ట్నర్స్ ఉంటారు కదా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైతే మీకు డెలివరీస్ పార్సల్స్ డెలివర్ చేస్తారో అక్కడ, ఆర్ వేర్ హౌస్లో కూడా యూ కెన్ డూ దాట్. సో అర్లీ బేస్డ్ పేమెంట్ అనమాట. అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ టు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే వేర్ హౌస్ అండ్ అర్లీ జాబ్స్ని చూద్దాము అనుకుంటున్నాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ గెట్ Amazon warehouse, Amazon customer service, Amazon stores, Amazon drivers. So you can do this also. Let's say Amazon customer service, view India jobs. So ఇలా మీకు ఉంటుంది.
మీకు అమెజాన్లో దెర్ ఇస్ వన్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ VCS అండి, వర్చువల్ కస్టమర్ సర్వీస్ అంటారు. సో దట్ ఈస్ అ పర్మనెంట్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆప్షన్. సో మీరు కస్టమర్ సర్వీస్లో రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మీకు, కస్టమర్ సర్వీస్ అసోసియేట్ ఆఫీస్ బేస్డ్ ఆర్ రిమోట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ షుడ్ కన్సిడర్. సో ఇది ఒక ఆప్షన్. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ టీమ్స్, జాబ్ కేటగిరీస్ అండ్ లొకేషన్స్. సో మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ టీమ్ మీతో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, సో మీరు అలా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ జాబ్ కేటగిరీలో కావాలి, అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే మీరు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో వెళ్ళాలి, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ టీంలో మీరు ఎంటర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. జాబ్ కేటగిరీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ జాయిన్ యాజ్ అ కాంటెంట్ రైటర్, సో జాబ్ కేటగిరీస్లో మీరు సర్చ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సర్చ్ బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్స్, మీరు ఇలా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఐ వాంట్ ఇట్ బేస్డ్ గో విత్ జాబ్ కేటగిరీస్. సో ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, ఆడియో, వీడియో, డేటా సైన్స్, ఎడిటోరియల్, ఎకనామిక్స్, డిజైన్, ఫినాన్స్, ఫుల్ఫిల్మెంట్ సెంటర్స్ అలాగా. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు గో విత్ మార్కెటింగ్. సో మార్కెటింగ్లో మీకు ఏమేమి పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చూస్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మార్కెటింగ్ మేనేజర్ మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే, దిస్ ఇస్ ద కేటగిరీ దట్ యూ షుడ్ బీ చెకింగ్ అవుట్. ఆర్ లెట్స్ సే ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ యాజ్ అ కాంటెంట్ రైటర్ అనుకోండి, నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కేటగిరీయో తెలియదు, బట్ ఐ వాంట్ టు జాయిన్ అస్ అ కాంటెంట్ రైటర్. సో దెన్ యూ షుడ్ బి చెకింగ్ అబౌట్ దిస్. సో చూడండి, టెక్నికల్ రైటర్, కాపీ రైటర్, మార్కెటింగ్, పబ్లిక్, content developer, content manager. So this is all the roles that is related with the content. So this is something that you should consider. So ila category based untai. So that's all for this video andi. I hope you like this video. Video nachite ganaka please hit that like button, and meeku elanti questions unna inka elanti information kavali anna sara please comment section lo aithe nannu adagandi, and I'll make sure to reply each and every comment. And if you haven't subscribed to the channel yet, please do hit that subscribe button and click on that notification bell so that నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా సరే మీకు ఖచ్చితంగా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. See you all in the next video guys. Bye bye. Take care.